হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি নিবেদিতা আর চলে এসেছি আজকেও আমার আর্ট বাস্কেট নিয়ে। আর দেখতে হবে আর্ট বাস্কেট থেকে কী আর্ট ওয়েট করছে। আর বলবো আমি প্রফেশনাল আর্টিস্ট নই, ওই হাজার কাজকর্মের ফাঁকে একটু আর্ট করে থাকি, তো ভালো মন্দ মিশিয়ে থাকে। প্লিজ তোমরা একটু দেখে নিও, আর যদি ভালো লাগে আমার আর্ট তো একটা লাইক দিয়ে দিও, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে বন্ধু হিসেবে থেকো। তাহলে চলো দেখে নেওয়া যাক আজকে কী আর্ট ওয়েট করছে। চলো তাহলে দেখে নিই। তো বলবো যে এই যে রকটা দেখো এইরকম সাইজের, তো এর মধ্যে আমি চলে এসেছি পেন্টিংটা করবো। ডাইরেক্ট কিছু কালার নিয়ে নিচ্ছি দেখো, তারপর পেন্টিংটা স্টার্ট করে নেব। ওই যে ব্লু আর হোয়াইট কালারটা নিয়েছি, এটা আমি এখানটায় এরকমভাবে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। আর এটা না প্রচণ্ডই রাফ রকটা, সুন্দর করে বেশ কভার করে নিতে হবে। এই যে এখানটায় সিয়ের ওয়াটারটা আমি একটু গ্রিন কালারও দিয়েছি আর ব্লু কালারও দিয়েছি। এরকম করে নিচের দিকের পোর্শনটা করে নিলাম আর কি। এরপরে নেক্সট কী করছি দেখাচ্ছি। তো রকটার ওপর দেখো পেন্টিং যেটা করছি, একটু ব্লু কালার, ডিপ ব্লু কালার আমার লাগবে, একটু নিয়ে নিচ্ছি এখানটায়। দেখছি এগুলো না শেষ হয়ে এসছে, তো ঝেড়ে পুড়েই নিয়ে নিচ্ছি আর কি। সানসেট সিস্কেপ থাকছে, এটা ইয়েলো টাচ তো দিতেই হবে। আর এই যে নিচের দিকের পোর্শনটাতে এখানটায় আমি কালারটা দেব ওই যে ব্রাউন। নিচের দিকের পোর্শনটাতে আর কি এরকমভাবে আমি একটু করে নিচ্ছি এই নিচের দিকটার অংশটা। দেখো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই টপিক্যাল সানসেট সি বিচ বলতে যেমন হয় আর কি সেরকমই হবে দেখতে। তো এরকমভাবে করে নিলাম। এরপরে কী করবো, এখানে যদি হোয়াইট কালারটা আমি একটু নিয়ে রাখছি, যদি লাগে কোনটা দেবো আর কি। তো এরপরে আমি ওই যে একটু একটা গাল করে নেবো। এর আগে আমি বললাম যে বিভিন্ন রকম গাল করেছি, তো এখানেও একটা করবো আবার আর কি। তো ওই যে এখানটায় আগে আমি হোয়াইটের টাচটা দিয়ে নিই এখানটায় কিছুটা। তো এরকমভাবে করেছি, কিন্তু এখনও ড্রাই হয়নি। তো এর মধ্যেই আমি এখানটায় কিন্তু একটা গার্ল করব যেটা বলছি। তো
এই যে গালটা ড্রেসটা না ব্লু টাইপেরই করে নেবো ভাবছি, মানে নিচের দিকের স্কার্টটা এই কালার কম্বিনেশনটা না আমি আগেও রেখেছি, তো এখন ওইখানটায় অ্যাপ্লাই করছি আর কি। তো এবারে না হোয়াইট কালার দিয়ে আমি একটু উপরের দিকে ড্রেসটার উপরের দিকের অংশটা করছি, একটু ভালো কালার নিয়ে হোয়াইট নিতে হবে। এখানটা তো আসলে ফুটছেও না ভালো করে, তো ব্লু হোয়াইটের কম্বিনেশন না আমি আগেও করেছি আর এখনও করছি আর কি। তো এই যে ব্ল্যাক কালারটা আমি নিয়ে নিয়েছি, এখানটায় হেয়ারটা করবো আর কি। না মাথায় একটা হ্যাট করে দিই। তো এই যে একটা হ্যাট করে নিচ্ছি মাথার উপর, যেটা রেড কালার দিয়ে। এই যে তো এই যে একটা গার্ল বিচের ধারে দাঁড়িয়ে আছে দেখো, তো এইটাই করছিলাম আর কি, যেটা করতে চাইছিলাম। তো এই যে কালারটা এখনও মানে ড্রাই হয়নি, তো তাও আমি একটু ফাইনাল টাচ ওই দিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি আর কি ড্রেসগুলোতে। এই যে গালটা যেটা পরে নিলাম দেখো, খারাপ লাগছে না। আর এখানটায় না বললাম যে এটা সানসেট সিনারি করছি, তো এখানটায় একটা দেখি স্নান করা যায় কিনা। তো এই যে এরকমভাবে একটা সানসেট সিনারি মোটামুটি হয়ে গেল। তো এই যে এইগুলো টাচগুলো একটু দিয়ে নিচ্ছি বেশি করে, যাতে একটু ব্রাইট ব্রাইট লাগে।
তো এই যে মোটামুটি চলো এবারে এটা হয়ে গেছে আর কি। তো এইখানটা একটু ফাইনাল টাচ এই যে ব্ল্যাকগুলো একটু দিয়ে নিই। তো এইরকমভাবে একটা সিস্কেপ করে নিয়েছি, এটা গাল যেটা এখানটা তো হোয়াইট কালারটা রয়েছে, আমি ওটা দিয়ে কিন্তু ফাইনাল টাচ দিয়ে নিচ্ছি। তো মোটামুটি সানসেট সিনারি একটা তাহলে আমার হয়ে গেল। সাজালে কেমন লাগে চলো দেখে নিই। এই যে এখানে দেখো, এটা একটা অর্ডিনারি রকটা কেমন স্টানিং লুক দিয়ে দিয়েছি।